Ito guys, another unboxing. Bali kasabay ito ng binili ko yung binili ko na floor pump. So kasabay ito ay front light, giant front light. So buksan natin. Ito ito tinatago, nagagamit ito. Itong shock absorber ng mga cellphone. What is this? Love letter? Love letter. Receipt. Giant Recon HL500 lights. I think it's 500 lumens. Topic floor from Triplo. Sport. Mark 2 lang nakalagay dito. Mark 3 ang nakalagay. So ito yung light. Yes, correct. 500 means 500 lumens, maximum lumens. Candela is 2500. Rechargeable battery. Waterproof. IPX6. Micro USB. Universal mount. Side light. 270-degree side lights. So 115 bits. Yan. So tingnan natin. Giant front light. Okay. Okay, let me separate. And what is inside here? Oh, handlebar holder. I-slide mo lang ito. Oh, extra pala to, extra. Yan, natin yan. Okay. USB charging cable. What is inside here? This is manual. Recon rubber strap, adjustable GoPro mount, and the micro USB cable. So press 1 second. Low, mid, high. Oh, may flash off and SOS. Okay, maganda. So ito mga instruction. Oh, mahaba siya. Parang listahan ng utang. Ayan. Okay. Go to this. Maliit lang siya. Is about, let's
Where is my ruler? Check natin. Ito yung haba. Centimeter. Ayan. 8.3 to something. Ayan. Ito yung charging port. Heavy. Ito yung power. Let's see whether there is a charge. Just a second. Oh, meron siya. Yes. So, patay natin yung ilaw. Sa aking camera 50-60 second, third, fourth, fifth, SOS, back to 1, second, third, fourth, okay. So ito guys, papakita ko sa inyo paano i-install itong lights dito sa bisikleta. So unahin natin itong strap. So pwede nyo ilagay dito sa kabila kung saan nyo prefer, dito, dito, kaya sa baba basta may paglalagyan kayo. So ito ay rubberized, so ganyan lang yan. So strap natin yan dyan, ilak natin, may mga butas siya para malak. Halagay ko lang sa una para magalaw ko siya, yan yan lang. So tingnan natin kung tatama ba ito dito. So tama lang siguro ito dito. Yan. So ito, meron siyang base. Nahirapan ako kanang tanggalin. Yung pala iaangat mo lang itong, di ba, tanggal full balik. So ganun din doon. So ito dito manggagaling, papasok pa pala yan, pasok, so click, yan, yan, click, yan, install na, very easy. So kung gusto nyo na mas mahigpit, i-pull nyo lang yung rubber. So hindi naman yan, mas maganda yan, maluwag, or ma-adjust mo along the way, yan. So kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa baba. Okay, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.